Yes, let's get started. So, first of all, notice writing. A notice is a formal means of communication. The purpose of a notice is to announce or display information to a specific group of people. Notices are generally meant to be pinned up on a specific display boards, whether in schools or in public places. Notices issued by the government appears in newspapers. So basically it's a formal means of communication. ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை வந்துட்டு மாஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா நினச்சோன்னா லைக் வீல் ஹாவ் அ நோட்டீஸ். ஸோ இட் இஸ் பேசிக்கலி லைக் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பர்பஸில் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கான இடங்களில் எந்தெந்த அக்கேஷனுக்கு நம்ம தேவைப்படுதோ அங்கே மட்டும்தான் மோஸ்ட்லி பயன்படுத்துவோம். அண்ட் யா நாட் getting much into that, let's see the format. So notice should be written in the following format. So format அப்படின்றது it is giving us 1 mark. So ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுற மூலிமா we will get the 1 mark properly. So the name of the organization issuing the notice, அதாவது நம்ம எந்த ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுறோம் அப்படின்றது. and in the title notice, the heading to introduce the subject of the notice, the date, the body, the writer's signature, the name in block letters and the designation. So and then most importantly இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பாக்ஸில் என்க்ளோஸ் பண்ணணும். that is going to be very important. First of all we'll have the name and then we'll have the date on the left hand side. So எல்லாமே left alignment-ஓட நம்ம will try writing that. and then notice அப்படின்ற வார்த்தை it's going to be really important. and எந்த கன்சர்ன் எந்த மேட்டரில் எழுதணும் அப்படின்றத ஒரு கிறிஸ்பான ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்து நம்ம எழுதணும், ஒரு டைட்டில் கொடுக்கணும். அண்ட் தென் பாடி ஆஃப் த லெட்டர். ஸோ நம்மளோட சிபிஎஸ்சி ரெகுலேஷன்ஸ் படி இட் ஷுட் நாட் பி மோர் தேன் 50 வேர்ட்ஸ். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் எக்ஸீடிங் 1 or 2 வேர்ட்ஸ் தே வில் லைக் ஒரு half a marks ரெடியூஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை ரொம்ப கிறிஸ்பாக ப்ராப்பராக கொடுக்கறது என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அண்ட் தென் ஃபைனலி வில் ஹாவ் த சிக்னேச்சர் அண்ட் நேம் அண்ட் டெசிக்னேஷன். இதுதான் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபார்மேட். ஸோ சில முக்கியமான விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டு என்னென்னு பார்ப்போம். அ வெல் ரிட்டன் நோட்டீஸ் மஸ்ட் இன்ஃபார்ம் த ரீடர்ஸ் அபவுட் த 5 Ws. ஸோ பேசிக்கலி என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்றது மெயினாக என்னென்ன விஷயங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோம்னா, வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், அதாவது அந்த ஈவெண்ட் என்ன அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெரிவிக்கணும். வேர் இட் வில் டேக் பிளேஸ், வென் இட் வில் டேக் பிளேஸ், who can apply or eligible for it, and whom to contact. So most of the noticesல இந்த 1, 2, 3 and the 5th பாயிண்ட்ன்றது இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன நடக்குதுன்ற தெரிவிக்கணும், எங்கே நடக்க போகுது அண்ட் தென் எந்த டைமில் நடக்க போகுது, அதாவது டேட் டைம் ரெண்டுமே முக்கியம். அண்ட் தென் ஃபைனலாக யாரை வந்துட்டு அப்ளை பண்ணணும் இல்லை யார்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்களை வந்துட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும். அண்ட் ஹூ கேன் அப்ளை ஃபார் இட் ஆர் எலிஜிபிள் வந்துட்டு இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வாட் நோட்டீஸ் யூ ஆர் ரைட்டிங். So only the most important point should be written. That is any other detail given in the question ஏதாவது இருந்தால் மட்டும் அதை மட்டும் ஆட் பண்ணலாம். இதை தவிர்த்து இந்த 5 பாயிண்ட்ஸை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை ஆட் பண்ணலாம். ஒன் இஸ் ஃப்ரீ டு ஆட் எனி ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நாட் இன்க்ளூடட் த கொஸ்டின். அந்த பர்டிகுலர் நோட்டீஸ்க்கு தேவைப்படுற இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்தால் யூ கேன் ஆட் இட். அண்ட் அந்த சென்டென்சஸ் ஷுட் பி ஷார்ட் அண்ட் கிராமட்டிக்கலி அக்யூரேட். முடிஞ்ச அளவுக்கு கட் ஷார்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்ன்ற சொல்கிறாங்க. So it should be in passive voice, presented within a box. Word limit should not exceed, it should be about 40 to 50 words. The information given in notice must be clear and should not cause any misunderstanding. It should be clear, it should be catchy, it should be appealing, it should attract the reader's attention and increase the visual appearance by creating certain bold letters or by writing certain catchy slogans, striking words or phrases, and then standard abbreviations are allowed. இதுதான் பேசிக் கன்சர்ன்ஸாக இருக்கணும். இதெல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மார்க்கிங் ஸ்கீம் பார்ப்போம். ஸோ நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன், நோட்டீஸ், அப்புறம் ஹெட்டிங் அண்ட் டேட், இதெல்லாமே மட்டும் ப்ராப்பராக போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு 2 மார்க் யூ ஆர் கெட்டிங் இட். அண்ட் தென் கண்டென்ட் அண்ட் லாங்குவேஜ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் 2 மார்க்ஸ். ஸோ த நேம் அண்ட் டெசிக்னேஷன், யா தட்ஸ் இட். ஸோ இதுதான் தட்ஸ் ஹவ் இட்ஸ் கோனா ஒர்க். அண்ட் தென் யா அதரன்ஸ் டு த வேர்ட் லிமிட், அதாவது வேர்ட் லிமிட்டை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். So let's say you are exceeding it by 2 or 3 words, then it is possible that they will reduce half mark. It all depends upon the examiner. யார் கரெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள பொறுத்து தான் இருக்க போகுது. பட் ஃபார் பீயிங் இன் அ சேஃபர் சைட், writing it in a more crisp way, it would be better. And then he or she exceeds the word limit, okay fine, yeah. Then so let's say I have a notice for a meeting. ஒரு மீட்டிங் ஒன்று நடக்க போகுது, அதுக்கு என்ன மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் எலிஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, the date it's going to be important, time எந்த டைமில் நடக்க போகுது அண்ட் எந்த இடத்துல நடக்க போகுது, அண்ட் மீட்டிங்கோட பர்பஸ், தட் இஸ் த அஜெண்டா, பர்பஸ்,
அண்ட் யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணுவோம். ஏன்னா அந்த மீட்டிங் இட் மைட் பி ஃபார் ஒன்லி அ சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புள், சர்டன் கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ அது யார் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றது முக்கியம். அண்ட் அந்த மீட்டிங் லைக் ஆர்கனைசர்ஸ் எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணலாம், இல்லை காண்டாக்ட் அட்ரஸ் எப்படி அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ண போகிறோன்றது. அண்ட் ஃபைனலி இதை தவிர சில ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் லைக் அவங்களோட மொபைல் ஃபோனை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கணும். அண்ட் தென் it will last for this much amount of time. There must not be any amount like interruption எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம மீட்டிங்க்கு எழுதுகிற ஒரு நோட்டீஸில் மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபவுண்ட் டைப் ஆஃப் நோட்டீஸஸில் பேசிக்கலி யார் தொலைஞ்சிருக்காங்க, ஐ மீன் லைக் நீங்கள் என்ன ஆர்டிக்கல் எழுத போகிறீங்க, ஒருத்தர் தொலைஞ்சிட்டாரு இல்லை யாரும் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும், லாஸ்ட் ஆர் ஃபவுண்ட் அப்படின்றத. அண்ட் தென் எந்த நாள், எந்த நேரம், எந்த இடம், அண்ட் அவங்கள பற்றின ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு சர்டன் எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் யூ வில் ஹேவ் டு கிவ். ஏன்னா இது வந்துட்டு இட் ரெக்வயர்ஸ், இந்த பர்டிகுலர் நோட்டீஸ்க்கு இதுக்கு தேவைப்படுது. அண்ட் தென் ஹூம் டு காண்டாக்ட், ஸோ அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டா யாரை காண்டாக்ட் பண்ணணும், எங்கே எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணணும், இது எல்லாத்தையுமே ப்ளேஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் லெட்ஸ் ஐ ஹாவ் அன் ஈவெண்ட். ஸோ இதுதான் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் நோட்டீஸ் தட் வி ஆர் கெட்டிங். லைக் இதுதான் நம்ம லைக் ட்ரெடிஷ்னலாக இதுதான் கண்டினியூஸாக எழுதிட்டே வருவோம். ஸோ பேசிக்கலி அந்த நேம் ஆஃப் த ஈவெண்ட் என்ன நடக்குது, அதோடைய எக்ஸாக்ட் நேம் என்ன, எந்த நேரம், எந்த நாள், அண்ட் எந்த இடம், அண்ட் என்ன பர்பஸ்க்காக நடக்குது, அதுதான் அக்கேஷன், எந்த தருணத்தில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் ஐ ஹேவ் someone has scored a good amount of mark. ஸோ அந்த பேசிஸில் தேர் கண்டக்டிங் அ ஈவெண்ட். ஸோ அந்த ஒகேஷன் அதை மென்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம். அண்ட் எந்த இடம், அண்ட் தட்ஸ் த வென்யூ. அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி இட் டசன்ட் அப்ளை ஃபார் மோஸ்ட் கேசஸ், மேபி அட் சர்டன் கேஸ் இட் மைட் ஒர்க். அது நம்மளுடைய நோட்டீஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். அண்ட் தென் ஃபைனலி வில் ஹேவ் த காண்டாக்ட் அட்ரஸ். அண்ட் இஃப் எனி அதர் ஈவெண்ட் டிரெக்டிவாக சில ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் அதுவும் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி. டூர்ஸ் ஆர் கேம்ப்ஸ் ஆர் எக்ஸிபிஷன்ஸ், ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே சேம் நேம், அக்கேஷன், வென்யூ, டேட், இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் எந்த காரணத்துக்காக, லைக் இந்த டூர் நடத்துறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன, அதாவது சில வேல்யூபிளான ரீசன்ஸ் சில சமயங்களில் இருக்கலாம் ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடக்கிறதுக்கு, லைக் ஃபார் டொனேஷன் பர்பஸஸ் அந்த மாதிரி. அண்ட் தென் எந்த நேரத்துக்கு எவ்வளோ நாட்களுக்கு நடக்க போகுது அப்படின்றதும் that will also be an important part to be registered. ஸோ மற்ற எல்லாமே will be the same. அந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் நோட்டீஸை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் என்ன என்டர் பண்ண போகிறீங்க, எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்றது டிபெண்ட் ஆக போகுது. ஸோ லெட்ஸ் see certain examples. Yeah, so the Residents Welfare Association, Green Park. ஸோ இவங்க தான் வந்துட்டு they are going to be the organizing body. This organizing a holy fiesta in the locality. ஸோ டைட்டிலும் கொடுத்துட்டாங்க, அவங்க என்ன ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க. பேசிக்கலி இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஈவெண்ட், தட்ஸ் ஃபார் ஷியோர். அண்ட் அதோட டைட்டிலும் கொடுத்துட்டாங்க. As the president of the association, draft a notice in not more than 50 words informing the residents about the same. So basically நான் வந்துட்டு ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம், அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸை வந்துட்டு நம்மளுடைய ரெசிடென்ட்ஸ்க்கு சொல்ல போகிறேன். அதுதான் நான் ஆஸ் அ பிரசிடெண்ட்டாக. ஸோ லெட்ஸ் see how it is written. First of all, ஆர்கனைசிங் பாடி அவங்கள பற்றி எழுதணும், த ரெசிடென்ட்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன். அண்ட் த செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இஸ் நோட்டீஸ்ன்ற வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு டேட்டோட ஃபார்மேட் வந்துட்டு, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த டேட்டோடைய வேல்யூ அண்ட் தென் மந்த் வந்துட்டு யூ வில் ஹேவ் டு ரைட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் திஸ் Jan and then 2007, something like that. ஸோ இயர் அண்ட் டேட் மட்டும் யூ வில் ஹேவ் டு ரைட் இன் நியூமரிக்கல்ஸ், அண்ட் மந்த் யூ வில் ஹேவ் டு ரைட் இன் திஸ் ஃபார்மேட். அண்ட் தென் ஈவெண்ட்டோட டைட்டில் ஹோலி ஃபியஸ்டா அப்படின்றது ஈவெண்ட்டோட டைட்டில் எழுதிட்டேன். இப்போ பாடி இட்ஸ் கோயிங் டு பி த இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். லெட்ஸ் சே my name is Ravi, so Ravi Kumar, which means I'm having a signature of Ravi. I'm writing my name and the designation, the presidents of RWA, that is the Residents Welfare Association. These all will give you 2 marks, and most importantly it should be in a box, so that tick has to be done. So important ana vishayam body. So the Residents Welfare Association is organizing a holy bash in the colony as per the following details. So ரொம்ப கிறிஸ்பாக என்ன சொல்லிட்டாங்க, we are going the Residents Welfare Associationல இருந்து ஒரு ஹோலிக்கான ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அண்ட் அதோட டீட்டெயில்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டேட், டைம், அண்ட் தென் வென்யூ, இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை தவிர்த்து எக்ஸசிவாக ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, the residents are requested to, எதுக்காக எழுதுகிறோம், பேசிக்கலி we are requesting the residents to come along with their families and friends.
friends and families. Okay, fine. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் நோட்டீஸ். மூவிங் ஆன் டுவர்ட்ஸ் த நெக்ஸ்ட். On the occasion of National Science and Technology Day, so basically they have mentioned the occasion on what, okay, that the school has decided to organize a science fair. So basically I'm gonna organize a science fair, it seems. So Vikram is going to be the secretary of the Science Society wants to call a meeting of the office bearers of the society to discuss the arrangements for the fair. Basically ஒரு சயின்ஸ் ஃபேர் நடக்க போகுது. எதுக்காகனா நேஷ்னல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டே முன்னிட்டு விக்ரம் அப்படின்ற ஒரு நபர், ஹீ இஸ் த செக்ரட்டரி ஆஃப் த சயின்ஸ் சொசைட்டி. ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹி வாண்ட்ஸ் டு கால் அ மீட்டிங். என்ன விஷயமானா இந்த ஃபேருக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை பற்றின ஒரு மீட்டிங். ஸோ அதை யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணணும், எப்போ அட்டன் பண்ணணும், எங்கே அட்டன் பண்ணணும், இது எல்லாத்தையுமே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹீஸ் கோன் டு வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் அ நோட்டீஸ். ஸோ ரைட் அ நோட்டீஸ் நாட் மோர் தென் 50 words. So first of all we'll have to write about the organizing body. So let's say I'm assuming it to be a school. Yeah, they have given it as a school, so I'm just taking a certain name. Let's say I'm studying in Delhi Public School of New Delhi, and in notice என்றது மென்ஷன் பண்ணிட்டேன், and date டைம் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் நோட்டீஸ் என்ன காரணத்துக்காகனா ஃபார் மீட்டிங் ஆஃப் சயின்ஸ் சொசைட்டி. ஸோ on the occasion of National Science and Technology Day, the school has decided to organize a fair. ஸோ இதில் கிறிஸ்பாக என்ன சொல்லிட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எடுத்தோடனே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நேஷ்னல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டேக்காக நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு ஃபேர் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒய் அப்படின்ற கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணுறோம். ஆல் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் ஆர் ரெக்வஸ்டட். ஸோ அந்த எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு அட்டெண்ட் அ மீட்டிங் இன் த ஸ்கூல் லைப்ரரி. ஸோ எங்கே வேறுன்றதை, அண்ட் தென் 16 April at 10 AM. வென். ஸோ வென்ன்ற கொஸ்டின், ஒய், வென், வேர், ஹூ, இந்த மாதிரி 4 முக்கியமான செக்லிஸ்ட்டை வந்துட்டு நான் டிக் பண்ணிட்டேன். ஸோ டு டிஸ்கஸ் த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபேர். ஸோ ஃபைனல் லைனில் தான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்றத, அதாவது அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பற்றி நான் ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு டைப் ஆஃப் காரணம் அதை வந்துட்டு இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் ஃபைனலி வில் ஹாவ் விக்ரம், தட் வில் பி த சிக்னேச்சர், த நேம் அண்ட் த டெசிக்னேஷன். இது வில் சி அ ஃபியூ மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் தென் வில் மூவ் ஆன். ராம் லக்கானி இஸ் த ஹெட் பாய் ஆஃப் பவன் வித்யாலயா. ஸோ பவன் வித்யாலயா அப்படின்ற ஒரு இடம் சண்டிகரில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அண்ட் ராம் லக்கானி அப்படின்ற ஒரு ஹெட் பாய் அவர் தான். ஸோ பேசிக்கலி ஐ திங்க் இஸ் கோனா ரைட் த நோட்டீஸ். He and some other students of the school are touched by the plight of poor and destitute in the state-run homes and wishes to make a difference in their lives by lessening their sufferings. They decide to raise funds for this purpose. Write a notice not exceeding. So basically ராம் லக்கானி என்ற நபர் வந்துட்டு he wants to help the people poor. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண போகிறாரு, அதுக்கான ஒரு நோட்டீஸ். ஸோ பேசிக்கலி பவன் வித்யாலயா சண்டிகர், that's going to be an important part, and the notice and the date, and final partலையும் the signature, name and then the designation. This is all fine. ஸோ இப்போ நம்மளோட ஹெட்டிங் அப்படின்றது it should be catchy. ஸோ ஏன்னா நம்ம ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண போகிறோன்ற பொழுது லைக் பீப்புளோட அட்ராக்ஷன் ஈர்க்கிற மாதிரியான ஒரு நோட்டீஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த பேசிஸில் வீல் ஹாவ் டு திங்க் அண்ட் வீல் ஹாவ் டு கிவ் அ கேட்சி டைப் ஆஃப் ஸ்லோகன். வி கேன் ஆல்சோ ஆட் சர்டன் ஸ்லோகன்ஸ் ஆஸ் வெல் இஃப் வி வாண்ட். ஸோ இங்கே இந்த எக்ஸாம்பிளில் தே ஹவ் கிவன் அன் அட்டென்ஷன் ப்ளீஸ் லெண்ட் அ ஹெல்பிங் ஹேண்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லைக் ஜஸ்ட் இந்த பர்டிகுலர் டைட்டில் படிக்கும் பொழுதே நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது புரிஞ்சிருச்சு. ஸோ கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கும் பொழுது your help and cooperation are required to make a difference in the lives of the less fortunate living in the state-run homes. ஸோ இது பேசிக்கலி ஒய், வென், வேர் அந்த ஹூ அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பற்றி பேசலனாலும் இந்த லைனில் நம்ம நோட்டீஸ்க்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதாவது என்னென்னா நம்ம ஹெல்ப் லைக் நம்ம கோஆப்ரேஷன் அண்ட் ஹெல்ப் இதெல்லாம் தேவைப்படுது. எதுக்குன்னா லைக் லெஸ் ஃபார்ச்சுனேட் பீப்புள், அதாவது லைக் புவரர் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நோக்கம் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லைனில் சொல்லியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட், டொனேட் ஜென்ரஸ்லி, டெபாசிட் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த அண்டர்சைன்ட் பை 13th May 2007. The money so raised will be spent on medicines and clothes for the inmates. ஸோ இந்த மாதிரி லைக் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் வேரியஸ் பர்பஸஸ் வேரியஸ் லைன்ஸ் வந்துட்டு நம்மளும் பயன்படுத்தலாம். அண்ட் ஐ திங்க் வி கேன் ஆட் ஸ்லோகன்ஸ் ஆஸ் வெல். ஏன்னா திஸ் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு சோஷியல். ஸோ சோஷியல் காசுன்றதுக்காக we can add those things as well. Moving on,
let's see. Oh, okay. So we are having a notice based on found or lost. ஸோ ஃபவுண்ட் ஆர் லாஸ்ட்ன்றது ஒரு பர்சன் லைக் திங்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் பர்சனுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும். லைக் பட் மோஸ்ட் கேசஸில் வி வில் டாக் அபவுட் திங்ஸ் நவ். ஸோ யூ ஆர் பார்த்தசாரதி மிஸ்ரா, த ஹெட் பாய் ஆஃப் த செயின்ட் ஜான்ஸ் ஹை ஸ்கூல், டால்ஹவுசி. You have been asked to write a notice regarding a sports kit bag found on the school playground. Write the notice in not more than 50 words. ஸோ அதாவது ஒரு ஸ்கூல் ப்ளே கிரவுண்டில் ஸ்போர்ட்ஸ் கிட் பேக் வந்து கிடச்சிருச்சு. ஸோ அதை பற்றி ஒரு அது கிடச்சிருச்சு அப்படின்றது வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணுற விதமாக ஒரு நோட்டீஸ் எழுத போகிறோம். ஸோ செயின்ட் ஜான்ஸ் ஹை ஸ்கூல், டால்ஹவுசி, நோட்டீஸ் 10th April 2007 இது எல்லாமே எழுதிட்டோம். அண்ட் தென் நம்மளுடைய லாஸ்ட் ஆர் ஃபவுண்டு டைப் ஆஃப் நோட்டீஸஸ்க்கு ஃபவுண்ட், இப்போ இங்கே வந்து கிடச்சிருச்சுன்றதுக்காக ஃபவுண்டுன்ற ஒரு வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணுறது இட் வில் பி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணுறது இம்பார்ட்டன்ட். ஃபவுண்ட் அ ஸ்போர்ட்ஸ் கிட் பேக். A sports kit bag was found on the playground on 9th April 2007 during the recess period. Anyone who has misplaced a grey sports bag with the huge pockets can collect it from the undersigned within 2 days, that is by 12th April 2007. ஸோ அதாவது பேசிக்கலி எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ளே கிரவுண்டில் ஒரு கிட் பேக் கிடச்சிருச்சு அப்படின்ற அந்த கண்டென்ட் நான் சொல்லிட்டேன். அண்ட் யார் வந்து அதை மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அவங்க இந்த டைமுக்குள்ளே இந்த பர்டிகுலர் ஸ்போர்ட்ஸ் பேக்கை இங்கே வாங்கிக்கோங்க, அதாவது அண்டர்சைன் அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க. வித்தின் 2 days அப்படின்றது மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஸோ பார்த்தசாரதி மிஸ்ரா, ஹெட் பாய், இதுதான் வந்து ஃபவுண்டர் லாஸ்ட் டைப். And what else do we have? So we have certain questions to be done for practice purpose. Yeah, so that's all for notice writing. Moving on.